Я хочу вас привітати в імені 20-мільйонної української діаспори на чолі з Світовим конгресом українців та нашими організаціями в 53 країнах світу. Я хочу вас привітати з тим, що цього тижня ви надзвичайно важливу роботу тут проводите. А саме даєте людям зрозуміти це, що сталося тут 75 років тому. Я і переглядав ці документи з тих часів, то старався уявити, що могло спонукати такий диявольський злочин, щоб за 2 дні брутально вбити 33 761 євреїв. Яка диявольська сила могла людей примусити до того, щоб і так знищити впродовж наступних років в Бабиному Яру поверх 100 тисяч людей, і в тому числі таких видатних українців, як поетеса Олена Теліга і її муж, видатний бандурист Михайло Теліга. І мене вразило, як я перечитав то, що тут 10 років тому на 65-літтю вшановування жертв Бабиного Яру говорив головний рабін Тель-Авів Ізраїль Меїр Лав, який сказав багато важливих речей. Сказав в першій мірі, що він, коли говорить про ці події, то говорить все про 33 771 особу, бо та остання особа є так само важлива, як і перша, і всі інші. І та остання особа може бути невинна мала дитина. Він також сказав, що якби міжнародне співтовариство відповідно зареагувало до тих подій, які відбувалися тут в вересні 41-го року, і він додав, що, мабуть, він не історик, але говорив, що, можливо, що в конференції, яка відбувалася в січні 42-го року в Анзеї біля Берліна, можливо, інакше б закінчилась. Можливо, на тій конференції не була прийнята резолюція щодо остаточного вирішення так званої єврейської проблеми. І він говорив, що, власне, замовчення, брак відповідної реакції міжнародного співтовариства сприяло дуже багато злочинам впродовж наступних 65 років. І я хочу вас тут привітати 10 років пізніше і додати до його слів, що фактично невідповідна реакція міжнародного співтовариства спричинило багато злочинів впродовж не тільки 65, але і 75 років від часу трагедії Бабиного Яру. Бо як міжнародне співтовариство відповідно б зареагувало, коли новітній авторитарний режим з імперськими планами на чолі з Путіном Владимиром відповідно би зареагувала, коли Росія
вторглася в Грузію в 2008 році, то, можливо, б не було сьогодні нелегальної окупації Криму. І коли б міжнародне співтовариство відповідно зареагувало б до вторгнення російськими військовими силами в Криму, то, можливо, не було б того страждання на сході України, де вже загинуло поверх 10 тисяч осіб, і поверх 21 тисяча поранених молодих людей, і поверх 2 мільйони внутрішньо переміщених осіб. Тому я закликаю вас, щоб ви не тільки проаналізували події, страшні події минулого, і тим самим вашою працею, тим самим, що ви ці події відповідно проаналізуєте, ви зробите великий вклад, щоб такі страхіття не повторювалися в майбутньому. Але я вас ще закликаю, щоб ви зробили відповідні і рішення для себе, і відтак закликали міжнародне співтовариство, щоб відповідно реагувало до тих подій, які сьогодні Україна переживає. Бо вірте мені, це, що Україна сьогодні переживає, не є тільки внутрішній конфлікт, так як представляли це на початку. Це не є навіть тільки виключно українсько-російський конфлікт. Це є міжнародний конфлікт. І Україна, захищаючи свої кордони на Сході, фактично стримує дальший хід імперських сил на Європу. І тому є тепер в наших найкращих інтересах стати на захист України і допомогти їй стримати російського агресора на своїх кордонах і запевнити мир і стабільність в світі. I was telling to all of those who do not understand the Ukrainian language that I quoted the exact number that is often cited as the number of Jews that were killed in the most brutal manner, namely 33,771 Jews killed over only 2 days. It takes quite a diabolical force to be able to accomplish that. And I quoted the number because the chief rabbi of Tel Aviv, when speaking here in Ukraine 10 years ago, said it is important to mention that one at the end, because that last one could be an innocent baby that was killed at Babin Yar. And that's why I remembered that number, and that's why I quoted that number instead of rounding the number. The chief rabbi also said that the events that occurred in Babin Yar did not get the appropriate reaction from the international community. And had the international community reacted appropriately at that time, maybe the conference in 1C near Berlin in January 1942 would have ended differently, and a resolution with the so-called final solution would not have been adopted. And the chief rabbi also said that silence
when the international community should be reacting, caused a lot of tragedies over the next 65 years after the events in Babin Yar. And I wanted to tell you, and to complete 10 years later, the words of the chief rabbi by saying that the silence of the international community has indeed caused a lot of tragedies, but not only in the 65 years after Babin Yar, but over 75 years after Babin Yar. Because we have been witnesses when the Russian forces were invading Georgia in 2008. The international community condemned it, but shortly thereafter returned to business as usual. And that only emboldened the Russian president with imperialist ambitions to repeat that scenario in Crimea. And again, having seen at the outset a lukewarm reaction from the international community, he went further into eastern Ukraine. And as a result of his invasion of eastern Ukraine, since the beginning of that war, 10,000 young people, 10,000 people, when I look at you, many of you, your age or younger, have already died. Over 21,000 have been injured, and over 2 million are internally displaced. And those may seem like huge numbers, and some might not even encompass the magnitude of that tragedy. So I wanted to share with you, when I was in Ukraine a year ago and I visited the hospital where the young 18, 19-year-olds are being taken care of. And I looked, and 2 young soldiers were standing about where that wall is. And I looked, and something was very strange about that picture. And then when I realized what was strange about it was that one individual, one youngster, had a left leg but did not have the right leg, and the other one the reverse. So when they were standing side by side, for a moment one could have been confused that it was only one individual. And we have 21,000 since the beginning of that war that are injured in that fashion or worse. And today, people like yourselves who are analyzing the tragedies of the time, who are working in order to ensure that such tragedies are never again repeated anywhere in the world, you need to stand up. You need to tell the delegations, the various delegations in the EU who are talking about business interests that are suffering because of sanctions, that you know better, that one does not compromise over human rights, fundamental freedoms. And I encourage you, after you will have benefited from these symposiums, from the commemorative events that we will all share, the moving events that we will all share in the next days,
that you become advocates in order to ensure that that conflict ends. And that conflict will end if the international community reacts appropriately. I call you to that type of action in order to ensure that we all live in a better world, in a more peaceful world, in a world where we'd be proud to raise our children and our grandchildren. Thank you very much for your attention. Good luck in your work. And like they say, let's get this done.